Hey, are you ready for round 2 of Radomir Bilash? He is a pretty smart guy. He take a book from the 1980 and he make it go digital on the computer machine. And now with the punching of the keys and the moving of the mouse, you can find out about your family history here in the Andrew area. So let's talk to Radomir about this fabulous thing. What kind of name is Bilash? Yeah. Cabbage leaves? It means cabbage leaves. So some of you might be lucky enough to still own Baba or Guido's Dreams and Destinies, which they were able to acquire in the 1980s. But as you've already heard, the problem is it was so popular it sold out in no time. And the only way that you can now own a copy of Dreams and Destinies is if Baba and Guido bequeath their copy to you, and then you were able to add to the taping and the tatters and put your coffee mug on top of the cover and make sure that people realize that it was well used, because it's a very popular book. It's a very wealth of information, and one that people still use to this very day to find out about their ancestors or about the history of Alberta or the history of Ukrainians in Alberta in general. And the one thing that's now happened is those people who aren't able to hold an actual copy of the book in their hands, and their either didn't bequeath it to them or they didn't buy 4 extra copies for all of their grandchildren, it's finally been put on the internet for everyone to see worldwide, to learn a little bit more about the history of this sector of the province and related to the general history of Ukrainians in Canada. Because after all, this is now the 130th anniversary of the arrival of the first 2 Ukrainians to start the mass immigration of Ukrainians to Canada, Vasil Ilinyak and Ivan Pilipiu, or as they're called now, Vasil Ilinyak and Ivan Pilipo. So that these particular individuals started off the 130th anniversary, or started off what we're celebrating with the 130th anniversary, by getting a whole other bunch of people to come to this country, and guess where they settled? They settled in the area of what is now known as Lamont County, and Andrew District was included in Lamont County. So the history book has finally been embraced into the second millennium, into this century, digitally. And what you see here on the screen is an example of how this book has now been turned into something that everyone can see. And as much as the original book was able to receive an honorable mention for the quality of its indexing, the second millennium has now given us so much more technology to even improve on that we're actually going to be able to show you a couple of examples. So if you were to go into this book and go into the index and say, well, I'm writing an assignment for my history class in high school, and I need to know on this particular topic. I don't really need to know about Pilipo. I don't really need to know about Ilinyak. I need to know about food. I need to know about gardens. I need to know about what people did in winter, those key words. And I can't find that in the index because that's not the way indexes used to be built. Well, now, through this technology, we can find out things like that. So one way is by going into the find sector of the website. And if you have a PC, that's simply Control F. Oh, there's page 2. And in Control F, we might want to just put in the word garden. And it will find us anything in this book that uses that word. So we'll start searching for the word garden. And here you find, just at the very beginning of the book, the word garden used in a poem. Well, maybe that might help in the assignment. The next time it appears in the book is, it was impossible to work in the garden hoeing or picking weeds. And then you can home in on that particular write-up and find out a little bit more about the specifics of gardening and how it was experienced in the Andrew district in the earliest years, preserving garden produce. So that the annual report from 1940 talks about gardens and garden produce. So this is one way in which people might find
information on a particular topic. Another topic that's also very popular these days, getting a lot more assignments from school, from university, maybe doing a dissertation on the topic, deals with the First Nations, which of course when this book was published, the more popular name was Indians. So if we, for example, want to know a little bit more about the Indians of the Andrew district, we can also find out just by typing in the name Indian or the word Indian and finding out there that the future town site of Andrew was Indian settlement. And read on even some more. Creating incredible problems with the Indians, with illicit trade. Well, that sounds juicy, and one can then back up a page and read a little bit more on that topic. So there's quite a lot of things that you can find out on the very detailed history of not just Ukrainians in Alberta, but also about the general history of the Andrew district of Alberta. Now, if you want to find out about the Ukrainians in Alberta, well, that's going to be a little bit of a easy search, a longer search. And let's just give you an example without using up too much tape. And here we have the pickle house used as the APP headquarters, moved to the Ukrainian Cultural Heritage Village. Then you have My Introduction to a Ukrainian Home, written by someone who was not of Ukrainian descent, and this gives you a description of a house through the eyes of someone who is not familiar with things Ukrainian. Then, for a period of time in the 1970s, there was a young optometrist of Ukrainian origin who tried to make his income by working as an optometrist in Andrew. His name was Dr. Neil Starko. One of his particular strengths at that time, dealing with the population around Andrew, is he spoke Ukrainian. He was familiar with the Ukrainian language, which at that particular time was definitely a strength. Ukrainian was not necessarily the second language of people living in the area. Sometimes it was their first language. Ukrainian newspapers published in Edmonton. Did you know that there were such a thing? Then talking about the Ukrainian immigrants around the school district of Cadron, and so on and so on. The word Ukrainian appears in this particular book, I assure you, hundreds of times. So this is one thing that we are launching as part of the Alberta's Babas and Borscht Ukrainian Festival in this particular COVID-sensitive year, in a more visual fashion than one would expect, and we are proud to do so. But we are assured, at least by the fact that if you come by in person for the next festival, which will be in person, you'll still be able to get such a demonstration of this particular book, and hopefully others in future. Сьогодні маю приємність з вами оглянути найновішу частину нашого фестивалю «Баби і борщ», а це є відновлення до якоїсь міри і відіслонення цифрового варіанту книжки, яка вийшла досить давно тому, ціле покоління тому, в 1982 року. А ця книжка називалася тільки Dreams Destinies, Andrew and District. Ця книжка описала історію людей, які головно були українського походження, але також і були не українці, які там поселилися продовж майже 100 років до того часу. Ну, ця книжка була дуже популярна, мимо того, що її видали в дуже великому тиражі, понад 2000, і це було надзвичайно в тих днях. Але все було перепродано в першому році. І від того часу, якщо ти був щасливий, то від своєї баби чи від дідуся отримали в спадщину, може, таку книжку, вже трохи пошарпану, може, додаєте до пошарпування, трохи наклеювали, трохи поставили помилкову чашку кави, залишили сліди, але добре її вживали. Тому що це є дуже вартісна книга. Вона має дуже важливі
подані, дуже важливі історичні факти в нім. І навіть до якоїсь міри, тепер, що ми його вцифрували і дали по інтернеті, то людина навіть і українського походження може робити пошук, не легкий пошук, але навіть вживаючи українську мову, бо так наші комп'ютери вже навчилися як і робити. То даю вам деякі приклади. Ми знаємо тепер, що святкуємо 130 років української еміграції, тому що приїхали 7 вересня, приїхали в 1891 році такі селяни, які називалися Іван Пилипів і Василь Ілиняк. Тепер їх називаємо Іван Пилипов і Василь Ілиняк, так по-англійськи їх називали, але по-українськи то так їх називали. І вони приїхали до Вінніпегу і далі чули, що були дуже добрі землі, далі на заході, але не дійшли якраз до цього району. Але переконали вже рік пізніше своїх односельчан приїхати, і вони якраз поселилися недалеко від цього фестивалу в Ламонті, то вони поселилися близько пошти Една, пізніше її переіменували на Стар. І тоді починалася так звана колонія Една-Стар, де перші українці в Канаді поселилися, і тому цей район називається колискою українського поселення в Канаді. То якщо хочемо трохи подивитися, може тут є щось про Пилипова. Подивімося. Навіть не треба повне ім'я чи повну назву. Є Пилипів, але то не Іван Пилипів, то є Василь Пилипів, його син, його рідний син. І знаємо, що в 1920 році його син був частиною сільради чи районної ради разом з іншими людьми українського походження, Кошур, Камінський, Процик, але також і неукраїнців Томас і Ендерсон. І є такі інші приклади також, де згадується прізвище Пилипів. Тут є карта землевласництва, наприклад, і тут бачимо, де Пилипів і Федун разом були власниками одної фарми. Тут називаємо їх фармами, не фермами, як в Україні, по-французькому, ми по-англійському. А тоді це вже не Пилипів, але Пилипюк. Але також цікаві інформації. І таке. Але якщо хочемо трохи більше довідатися про загальне життя, про щоденний побут, то можемо шукати, наприклад, на тему городи. Що люди робили з городами в тих часах? То міняємо це на gardens. І подивимося, що воно тут нам скаже. Спочатку нам каже, трохи згадується городи у віршику, яка з'являється спочатку цієї книжки, нічого такого. Але далі тут згадується про 4 родини цибулюків, які разом садили свої городи на одне поле. І тому що це були початки. Вони не мали собі можливість на окремих своїх фермах садити городи, то вони всі 4 городи садили разом. Такі дрібниці. А тут тоді говориться про град, який відбувся 1 квітня 1947 року. І досить знищило не тільки городи, але також і поля. Тут говорить про одну родину, про родину Гунчаків, пані Гунчак, то вона вірила у величезних, щоб садити величезні городи. І ці городи, вони були величезні через те, що вона не тільки для себе садила городи, але також і продала деякі речі з городу, щоб трохи заробити над городами. І такі є дані, які можна знаходити в таких книжках.
Один приклад тут бачимо про околицю Ендру. З часом надіємося, що будуть і інші приклади таких, бо були ще інші такі книги з околиці Мондер, з околиці, скажімо, Чіпмен, то Брудергайм також. То надіємося, що ці всі книги з часом також з'являються по інтернеті.